Hujambo mtazamaji popote pale ulipo, natumai kwamba siku yako imekuendea shwari kabisa. Karibu kwenye Dira ya Hope TV jioni hii ya leo. Mimi ni Faith Kaulu, mfasiri wa lugha ishara ni Fiona Mweresa. Tuambatane hadi tamati. Rais William Ruto amesema kuwa serikali iko tayari kutilia maanani kilio cha Wakenya na matakwa ya upande wa upinzani, huku akiweka wazi kuwa muungano au serikali ya Kenya Kwanza haita kwa njia yoyote ile fanya handisheki au salama ya maridhiano na muungano wa Azimio la Umoja. Ni taarifa tutakokuwa tunaangazia kwa muda usiokuwa mrefu, ila sasa hivi tuangazie taarifa kutoka kwa muungano wa Azimio la Umoja, ambapo muungano huo umetangaza siku 3 za maandamano kuanzia Jumatano wiki ijayo hadi Ijumaa. Kulingana na muungano huo, uamuzi huo uliafikiwa baada ya kupokea ushawishi kutoka kwa pande mbalimbali. Azimio la Umoja imetangaza kuwa maandamano ya wiki ijayo yatafanyika siku 3 mfululizo. Kwenye taarifa iliyotolewa na Azimio leo hii, muungano huu umeweka wazi kuwa maandamano dhidi ya serikali yataendelea kwa siku 3 mfululizo. Hiyo jana muungano huo ulitangaza maandamano siku ya Jumatano kutokana na kutoridhishwa kwao na masuala mbalimbali, kuu ikiwa gharama ya juu ya maisha humu nchini. Tumesema Jumatano ijao tena Kenya yote watajumuika. Kutakuwa na kamkunji nyingine Jumatano ijayo, wapende wasipende. Ni uamuzi uliobatilishwa leo hii, Azimio ikitangaza maandamano siku ya Jumatano, Alhamisi na Ijumaa. Kulingana na Azimio, uamuzi huu uliafikiwa baada ya kupokea ushawishi kutoka kwa pande husika zilizotaka kuongezewa kwa siku ya maandamano dhidi ya serikali. Maandamano ya Jumatano wiki hii yalishuhudia uharibifu mkubwa wa mali maeneo mbalimbali humu nchini, ikiripotiwa kuwa watu 9 walipoteza maisha yao na wengine kukamatwa. Kitendawili kikubwa sasa ni iwapo serikali itachukua hatua dhidi ya muungano wa Azimio kwa kuendeleza maandamano au muungano huo utadinda kusitisha maandamano yake hadi pale serikali itakapotilia maanani matakwa yao. Nikiripotia Dira ya Hope TV, jina langu ni Gloria Musimbi. Na mtazamaji, waziri wa elimu Ezekiel Mashogu amekashifu maandamano yanaendelezwa na Azimio la Umoja dhidi ya serikali. Akizungumza leo hii katika shule ya msingi ya Nyuki Humbuini, waziri Mashogu amesema kuwa serikali itaweka mikakati thabiti itakayohakikisha usalama imeimarishwa shuleni wakati wa maandamano dhidi ya serikali inayotarajiwa kufanyika wiki ijayo. Let us believe and pray. Waziri wa elimu Ezekiel Mashogu amekashifu tukio la Jumatano wiki hii katika shule ya msingi ya Kihumbuini kufuatia kushuhudiwa kwa maandamano dhidi ya serikali humu nchini. Akizungumza leo hii alipozuru shule hiyo, waziri Mashogu ameelezea kusikitishwa kwake na hali ya wanafunzi kurushiwa vitoa machozi, swala lililopelekea kukimbizwa hospitalini kwa zaidi ya wanafunzi 50 baada ya wanafunzi hao kuzidiwa na makali ya vitoa machozi. Hata hivyo, waziri Mashogu amewatetea maafisa wa polisi kwa kusema kuwa si wao waliorusha vitoa machozi kuelekea kwa wanafunzi, akisema kuwa vitoa machozi hivyo vilirushwa na waandamanaji, huku akikashifu vikali tendo hilo lililohatarisha maisha ya wanafunzi. Akizungumzia usalama wa wanafunzi shuleni wakati wa maandamano, Mashogu amesema kuwa serikali itaweka mikakati hitajika ili kuona kwamba wanafunzi shuleni wapo salama wakati wa maandamano humu nchini. Hii ni licha ya muungano wa Azimio kutangaza maandamano wiki ijayo. Waziri Mashogu amesema kuwa shule za umma zitasalia wazi. Aidha, waziri Mashogu ametoa wito kwa muungano wa Azimio kusitisha maandamano yake dhidi ya serikali, akisema kuwa maandamano hayo yanasababisha maafa makubwa na uharibifu wa mali, wala si mabadiliko kama upinzani inavyosema. Vilevile, Mashogu ametoa wito kwa Wakenya kutojihusisha na maandamano hayo ili kuhakikisha kuwa amani imedumu humu nchini, sadfa kubwa kutokana na kuwepo kwa mbunge wa Westlands ubavuni mwake Tim Wanyonyi aliyekabiliwa na maafisa wa polisi kwa kuongoza maandamano siku hiyo ya Jumatano. Kwingineko ni kuwa waziri wa usalama wa ndani Kithure Kindiki amekashifu vikali maandamano yaliyofanyika Jumatano wiki hii. Kwa mujibu wa wito uliotolewa na upande wa upinzani, akizungumza leo hii eneo la Nkarao, hii ni kaunti ya Narok, waziri Kindiki amesema kuwa ndio katiba inaruhusu
kuwepo kwa maandamano ya amani humu nchini wala si ugaidi na uporaji wa mali kama ilivyoshuhudiwa Jumatano. Na wale watu wanasema ati wanafanya maandamano ya siasa, alafu wanaenda kuvunja duka za watu, wanaenda pale Nairobi, wanafunga barabara, wanaharibu mali ya umma, wanachoma ofisi ya utawala ambayo ni ya kusaidia wananchi, wanachoma vitambulisho vya wananchi ambao wanangojea kukuja kuchukua vitambulisho vyao. Unachoma, huyo mwananchi hana hatia, hajui mambo hajui ni nini inaendelea. Hiyo Jumatano ambao watu wamesema, wale wahuni wa Ijumaa wamesema watatoka waende wakaharibu mali tena, wajaribu. Tumetayarisha. There is no freedom to riot, to loot, to destroy. Sisi hatusemi watu wasifanye siasa, lakini Ijumaa wale wanasiasa walisema wanafanya siasa saa 11 asubuhi, hata mkutano jaanza. Wamama wameanza kuporwa, vijana wameanza kudungwa visu, wameanza kung'oa reli na kung'oa barabara, wameingia maduka ya watu, unaingia butchery, unachukua nyama, unakula. Sasa ukikula nyama ya mtu ambaye ni hustler, anatafutia watoto wake, amechinja kambuzi kamoja hapo hauze apate faida ya shilingi 300. Ukikula hiyo nyama ndio bei ya unga itashuka. Kando na hayo, mtazamaji, viongozi wa kidini wameendelea kutoa wito wa mazungumzo kati ya kiongozi wa upinzani Raila Odinga na Rais William Ruto. Baraza la Kitaifa la Makanisa nchini NCCK, Baraza la Maaskofu Katoliki KCCB na Baraza Kuu la Waislamu la Kenya, hii ni SUPKEM, wamehimiza Rais William Ruto kuchukua hatua madhubuti za kurekebisha hali inayoshuhudiwa wakati wa maandamano. Miriam Kerubo na taarifa hiyo. Wakizungumza na wanahabari leo hii, washikadau hao wa sekta ya dini humu nchini wametoa wito kwa Rais William Ruto na kiongozi wa upinzani Raila Odinga kufanya mazungumzo ya pamoja ili kuona kuwa amani imedumu nchini na maandamano dhidi ya serikali yamesitishwa. Your Excellency the President Ruto and Honorable Odinga, we appeal to you both to stop cutting Kenya into two. Do not lead this country on a path of suicide. Viongozi hao wa kidini wamewataka Ruto naye Odinga kutatua mzozo uliopo na kuona kuwa mazungumzo yameendelea, huku wakitoa wito kwa serikali kutilia maanani kilio cha Wakenya na kuangazia swala la kuongezeka kwa bei ya bidhaa muhimu humu nchini. We urge you to lead your coalitions in engaging in bipartisan talks that are genuinely intended to finding a solution to the recruitment of commissioners for the Independent Electoral Boundaries Commission. I have listened to Kenyans and recognized that our nation is headed in the wrong direction. It is the time for us to take our country back. We must not allow selfish interests of political leaders to destroy our homeland and push us into destitution. Since we are all hurting from the high cost of living, our best approach is to embrace non-violence as we demand for better laws and policies. Viongozi hao wa kidini wanataka kuwepo kwa amani, wakitoa wito kwa Wakenya kutojihusisha na maandamano dhidi ya serikali, kwani mara nyingi uharibifu mkubwa wa mali hushuhudiwa, vile wakitaka Wakenya kuombea kuwepo kwa amani nchini. Let us deliberately engage all public participation forums and opportunities, taking every chance to influence policy and decision-making processes. Let us stand up and speak up on matters that affect our lives. We should not leave the destiny of our children, mothers and fathers in the hands of politicians alone. We therefore, as religious people, are calling all our men and women of faith, wherever you are, wherever we are, to dedicate these 3 weeks, every day in the family, kindly remember to pray for this country, my dear family members. Every religious man and woman
these 3 weeks, we dedicate daily, even if it's an hour or half an hour, and more so on every weekend, those who pray, the Muslims on Fridays, those who pray on Saturday, the Sabbatos, those who pray on Sundays, the other rest of Christians, and all those who pray, let's dedicate these 3 weeks. Viongozi hao wakimtaka kinara wa Azimio Raila Odinga kusitisha wito wa maandamano dhidi ya serikali. The tension, violence, and the shedding of blood is making the situation worse for the people of Kenya, rather than solving the problems they are struggling with. Indeed, the destruction of businesses, as well as public-private properties, is pushing the cost of living higher, not lower. We urge you to embrace dialogue and the consultations as a strategy for addressing grievances so as to promote reconciliation. Wakizungumza swala la mswada wa fedha 2023-2024, viongozi hao wamemshauri Rais Ruto kutekeleza mikakati itakayowapa Wakenya matumaini na kukabiliana ipasavyo na changamoto za kiuchumi nchini. Nikiripotia runinga ya Hope TV, jina langu ni Miriam Karibu. Mtazamaji, huku wito ukizidi kutolewa wa mazungumzo kati yake Rais William Ruto na kinara wa Azimio Raila Odinga, huyu William Ruto amesema katu hatafanya handisheki au ni salamu za maridhiano. Tuangazie taarifa hiyo. Mtazamaji, ni kuwa Rais William Ruto amesema kuwa serikali iko tayari kutilia maanani kilio cha Wakenya na matakwa ya upande wa upinzani ili kuboresha maisha ya Mkenya. Akizungumza leo hii kule Nakuru baada ya kuzindua barabara ya Naivasha Njambini, Rais William Ruto ameshikilia msimamo kuwa hakutakuwa na salamu za maridhiano almaarufu handisheki. Hii ni kati yake na kiongozi wa upinzani Raila Odinga. Ati wanataka kutulazimisha ati tuwagawie serikali. Mimi nataka niwaulize jameni, mnataka tena serikali ile ya handshake ya kusumbuana na ukora na ujinga? Bana. Hii haiwezekani. Hii haiwezekani. Na mimi nataka niwaulize watu wa Nakuru. Jameni, wacha niwaulize. Mpango tuko naye ya hawa vijana. Tayari ile ajira tumeleta ya walimu. Niliwaahidi ya kwamba tutapanga hii kazi na kazi hii itasonga mbele. Tulikubaliana ya kwamba lazima tupunguze gharama ya maisha. Si tulikubaliana hiyo? Ama hatukubaliana? Na tulisema kupunguza gharama ya maisha, tunaanza na kupunguza gharama ya chakula. Wengine wanataka kutufanyia maandamano, hata ukiweka sufuria ufanye maandamano siku ngapi, bei ya unga itarudi chini? Bei ya unga itarudisha chini na maandamano na kuvaa sufuria kwa kichwa? Si itarudisha na bidii ya wakulima? Hayo kando, mtazamaji, sasa Tume ya Kitaifa ya Uwiano na Utangamano humu nchini NCIC inataka kudumishwa kwa amani. Kwenye hotuba kwa vyombo vya habari leo hii, tume hiyo imetaka kusitishwa kwa maandamano yanayochangiwa na muungano wa Azimio la Umoja kama vile yalivyoshuhudiwa wiki hii siku ya Jumatano. Muungano huo sasa imeshurutisha viongozi kuwajibika na kuwa vielekezo bora kwenye jamii. We therefore urge the mobilizers of these youth and the militia to stop taking advantage of the vulnerable groups. And as the 31st American president, a further stretch of the same will not be helpful to us as a nation, but will only derail the gains we have made as a country. While it is true that the cost of living is becoming strenuous to many Kenyans, the solution for the same is not violence, neither anarchy. Consequently, we urge Kenyans to give dialogue a chance. As a matter of fact, the Finance Act 2023 is currently before court. We therefore call on every interested party to give the court an opportunity to settle this matter amicably, as we have done before on other issues. Zile mikakati ambayo tulikuwa tumeka hapo awali, tutaendelea hizo wiki ijayo. Tutakuwa mashinani, tutakuwa ground na wenzetu katika vitongo vya serikali na pia wale sio serikali. Hata sasa hivi tukiongea, kuna wanaharakati wa amani ambao wanafanya kazi na juhudi
kuleta hizi jamii pamoja na kutulisha uhasama ambao kwa hapa. Mwingineko ni kuwa kabla ya kuadhimisha siku ya kupinga ulanguzi wa watu tarehe 30 mwezi huu, shirika la uhamasishaji dhidi ya ulanguzi wa binadamu Heart Kenya, ambalo ni shirika lisilo la kiserikali, limefanya kampeni leo hii jijini Nairobi ili kuhamasisha Wakenya dhidi ya biashara hiyo haramu. Kulingana na ripoti ya hivi punde kutoka kwa Umoja wa Mataifa, Kenya ni miongoni mwa nchi 148 ambazo watu wengi zaidi wako katika hatari ya kuwa wahanga wa ulanguzi wa binadamu, swala ambalo linachangiwa zaidi na mazingira magumu ya waathiriwa wanaoishi katika hali ngumu ya kiuchumi. Mwanahabari wetu Kennedy Kimani alihudhuria hafla hiyo na ametuandalia taarifa ifuatayo. Kulingana na ripoti ya hivi punde Umoja wa Mataifa, Kenya ni miongoni mwa nchi 148 ambazo watu wengi zaidi wako katika hatari ya kuwa wahanga wa ulanguzi wa binadamu. Hii inachangiwa zaidi na mazingira magumu ya waathiriwa wanaoishi katika hali ngumu ya kiuchumi. Ili kushughulikia swala hili, shirika la Awareness Against Human Trafficking leo hili lilifanya kampeni katikati mwa jiji la Nairobi ili kuhamasisha Wakenya dhidi ya biashara hiyo haramu. The month of July on the 30th is the World Day Against Human Trafficking, and so we are having several activities throughout the month that's it's more or less a build up to the World Day Against Human Trafficking. So today we are at the archives, really being able to create awareness to the general public, for them to know first of all what is human trafficking, how does it happen, and maybe if you look at what we have, the information boxes behind us, on the outside is very decorative, promises of good jobs, education, all these good promises. When you walk inside, we are having stories of actual survivors who've been trafficked. Ulanguzi wa binadamu ni biashara inayohusisha uuzaji wa watu, hasa kwa kutumia mbinu ya udanganyifu kwa madhumuni ya unyanyasaji. Wafanyabiashara hao waahidi maisha mazuri kama mtego kwa waathiriwa. I was trafficked to Saudi Arabia in 2021. I stayed there for 7 months, but those 7 months, I always say I went through hell of it. If I go into hell tena. So, give us an experience. Yes. When I arrived in Saudi Arabia, kulingana na contract yangu, nilikuwa nimeandikiwa few members of the house. Nilikuwa nimeandikiwa mama, baba na watoto wawili, but getting there I found the mother, the father and 10 children, and I was supposed to work there. It was a big house and workload ilikuwa very high, ilikuwa inanishinda. So I complained to my agency yenye ilinipeleka Saudi Arabia, but they hawakunisaidia na chochote. When you talk to most of them, the opportunities here are quite limiting. Either you require to know somebody, either you need certain number of experience to work. But for Saudi Arabia, they offer you ready jobs. And most of them are blue collar, working in households. So despite knowing and everybody else reaching out on the social media and mainstream media to advocate about people not traveling, where they lack jobs and they have needs, they will still struggle. Umoja wa Mataifa sasa inazitaka serikali kutathmini na kuimarisha juhudi zao za kuimarisha kinga, kutambua na kusaidia waathiriwa. I think as Kenyans we can start by having honest conversations. Because a lot of people are afraid of the stigma. A lot of people are afraid to say, I went through this. So they have a lot of fear. And you would understand, because if you are being stigmatized or if people are labeling you or blaming you for what happened, you would be afraid to speak up. But if people would allow and create space for others to share, then they would really know the scope of what is happening. And even here in Kenya, I think it's very important to educate ourselves on some labor laws, to educate ourselves on rights as employees as well as employers. Kennedy Kimani, Dira ya Hope TV. Na chuo kikuu cha Kikristo cha Pan-African, kwa kimombo Pan-African Christian University au PAC, kimefanya sherehe za kufuzu kwa mahafali katika bewa la Roysambu leo hii. Sherehe za leo zikiwa ni za 42. Hafla ya leo imeandikisha historia chuoni humo, kwani kumeshuhudiwa idadi kubwa ya mahafali wa uzamifu. Mahafali 533 walitunukiwa na shahada na stashahada mbalimbali. Kauli mbiu ya hafla ya mwaka huu ikiwa kujenga ustahimilivu kwa wakati ujao.
Waliohudhuria ni pamoja na askofu mkuu wa Sitam Kalisto Odede, askofu mstaafu Daktari David Oginde, gavana wa Meru Kawira Mwangaza ambaye alihitimu kutoka chuo hicho, pamoja na Augustine Kamande, mbunge wa Roysambu vilevile aliyesomea chuoni humo. Waliofuzu leo hii wamehimizwa kuingia soko la kazi kwa kujiamini, wakijua kwamba wana vifaa vya kufanikiwa na hata matendo yao yanaweza kuleta mabadiliko mema. If you look at all the change makers, it is not people who stood behind, it is people who took the challenge and stepped forward. The second trophy is something curious, and I know it will surprise many Kenyans. We are always aspire to be the Singapore of Africa. Political leaders say this, professors in classrooms say it, and I always ask people, have you gone to Singapore? And the answer is many of our leaders have gone to Singapore. But when they reach Jomo Kenyatta Airport, whatever they saw in Singapore evaporates. The next thing I'll mention is, as Kenya is going through a lot of challenges, and by extension, the continent and the world. But I want to give you some interesting facts that gives you an idea of our possibilities. Let's begin with our country. Probably you know, and I'm sure your professors probably have mentioned, which country is #1 in export of tea globally? Kenya. We are #1 in tea. We produce the best quality coffee. We are #1 in cut flowers to Europe. We produce the best middle and long distance runners, and we are the home of wildlife. So in a way, God has blessed us beyond. Mtazamaji, ndio mwisho wa Dira jioni hii ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha taarifa hizi, nasema asante kuungana nasi hadi tamati. Mimi ni Faith Kaulu, mfasiri wa lugha ishara amekuwa ni Fiona. Mtazamaji, tupatane tena papa hapa kesho itakapotimia saa 1 kamili kama ilivyo ada, ila kwa sasa usiku mwanana.